Okay, ayaw tindog. How about brothers? 3 times. Amen. With strong spirit. Oh, Lord Jesus. Amen. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Sisters, amen. Oh, Lord Jesus. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. Ito prepare ang kwan. Nakataw slide, Brad. Amen. So, natay slide, at least na may guide for tonight's fellowship. Okay, so, since we are talking about the constitution of the kingdom, so, ang reference nato mainly is from the book of Matthew. So, let's read the subject of the book of Matthew, okay? Say the Gospel of Matthew, say subject, the Gospel of the Kingdom, proving that Jesus Christ is the King Savior. So, ang Matthew is the Gospel of the Kingdom, proving that Jesus Christ is the King Savior. How about 2 by 2 kanang subject atong i-enjoy sa atong tapad? Amen. Hallelujah. The Gospel of the Kingdom. Amen. Proving that Jesus Christ is the King Savior. Amen. Amen. The Gospel of the Kingdom. Proving that Jesus Christ is the King Savior. Okay. By the way, kinsa ninyo ang nakabasa na sa Matthew? Nakabasa na sa basahon sa Matthew? Kinsa nakabasa? Daghan pa rin ang wala kabasa. Amen? So, next year, 2025 na. No? Katong wala pa kabasa, dapat you should start reading. Ang Matthew is the first book in the New Testament. So, will you do it? Mubasa mo mga igsoon? Now, sugod yun sa Matthew, kung mahimo, for the whole year 2025, mahuman niyo basa ang whole New Testament. Okay ra na, ninyo? Ha? Oh, praise the Lord! Sayon ra kayo, mubasa ra mo usa ka chapter kada adlaw, humanin niyo ang New Testament sa usa ka tuig. Di pagari mahuman ang tuig, mahumanan niyo basa. Okay, so next slide. Amen. Okay, so okay, so let's read the verse, Matthew 4:17, together. From that time, Jesus began to proclaim and to say, repent, for the kingdom of the heavens has drawn near. Amen. How about atong declare sa atong tapad, kanang repent ra so good. Amen. Repent. For the kingdom of the heavens has drawn near. Matthew 4:17. Repent, for the kingdom of the heavens has drawn near. O, atubangan yung partner, tapan ninyo. Amen. Hallelujah. Repent, for the kingdom of the heavens has drawn near. Let's declare together again. Matthew 4:17. Repent, for the kingdom of the heavens has drawn near. So actually, this is the Lord's word in Matthew 4:17. Pero sa Matthew 3:2, si John the Baptist, una siya nga nag-declare, nag-preach ani nga word. Repent, for the kingdom of the heavens has drawn near. John the Baptist preaching repentance as the opening of God's New Testament economy
involve making a turn from the kingdom for the kingdom of the heavens. So, to repent is to make a turn. Kanang muliso kunuta alang sa gingharian sa mga langit. This indicates that God's New Testament economy is focused on His kingdom. So, ang pamatigayon sa Diyos kuno, na-focus sa iyahang gingharian. For this, we should repent. So, what does repentance mean? That is to change our mind. So kana maghinulso di ay mo change sa atong una-una, make a turn in our life pursuit, no? So unsa may atong gi-pursue? Sa una natay gi-pursue paingon dito, karon mo turn ta paingon diri. Asa man ta mo turn? Paingon ngadto sa kingdom. The goal of our pursuing has been other things. Sa una, dahil tayo daghang gi-pursue, now our pursuing must turn toward God and His kingdom. Praise the Lord! So, atong basahin balik, our pursuing. So good. Our pursuing must turn toward God and His kingdom. So, isulti na po sa inyong tapad. Amen. Our pursuing. Our pursuing must turn toward God and His kingdom. Amen. Amen. Okay, let's declare together. Our pursuing turn toward God and His kingdom. Okay, which in Matthew, cross-reference Mark 1:15, is specifically and purposely called the kingdom of the heavens. Okay? So, concerning this, sa Matthew 4:17, mga igso, nakita nato na actually, the purpose why God saved us is not mainly for us to be spared from the judgment which is the lake of fire. Diba? So itong una-una, ang ano mo tumunta mo dawat sa Ginoo, aron dili ta maimpirno. But here in Matthew, we see that God's salvation is mainly for us to be a part of the kingdom of God. Nganong giluwas ta niya aron mahimo tang mga tao nga naa sa iyahang gingharian. We will be the people who will constitute the kingdom of God. So in short, we were saved for the kingdom. Of course, salvation is what? To save us from eternal perdition, eternal judgment, which is the lake of fire. But here in Matthew, the main purpose why we are saved is for us to be a part of the kingdom of God, or the constitution of the kingdom of God. So mga igsoon, inanglan makarealize ta, no, nga that's why this is called the gospel of the kingdom. Ebanghelyo ni sa gingharian. No, makailata nga ang tuyo sa Dios sa pagluwas niya nato, dalhon ta nganha sa iyang gingharian. Dalhon ta sa gingharian sa Dios. Pero diri ang gisgutan nila sa Matthew 4:17 o Matthew 3:2, the kingdom of the heavens man. Repent, for the kingdom of the heavens has drawn near. So, kining next nga slide, mo ni nagpakita unsay kalainan sa kingdom of the heavens o kingdom of God. Okay na ba? Bisa gamay-gamay lang, Brad. Okay na to. Ay lang kayo padako. Di na kinalay padako. Okay ka na lang mga araw mo importante. Aka na mga bar sa kilid. Okay? So, makita ninyo, ang kingdom of God is from eternity to eternity. Doon naman ay unom ka circle, no? Tingali, di mo kaklaro, pero simple lang. Ang first circle is eternity past. Ang last circle is eternity future. So, eternity past, eternity future. In between, doon ay upat ka mga circles. First, the dispensation of before the law, katong sa mga patriarchs. Kinsa man ang mga patriarchs? Si ni Adam,
Si Abel, si Enoch, si Enos, si Noah. So, mato sila yung mga patriarchs. Okay, that's the second circle before the law. Ang third is the dispensation of the law. This is in the Old Testament time. During that time, by the way, in all the dispensation, mauna is scope sa the kingdom of God. So from eternity to eternity, nag-exist na ang gingharian sa Diyos. So, nganong na may kingdom of God? Because there is God. God is the king. So, since na ang king, naayahang gingharian. So again, ang iyang kingdom is from eternity past to eternity future. So, but, the kaning duha ka circle sunod, ang unang circle is the dispensation of grace or the age of the church. Mauni karon ang atuang panahon. So, naata din nga circle, ikatulo. This is the dispensation of grace, the age of the church. Then, after ani, inigbalik sa Ginoo, kano sa man nagsugod, human nga ang Ginoo namatay ug nabanhaw. So, nalugwa ang iglesia. So, this is the dispensation of grace, the age of the church. Naata diri karon. Pero tingali mga igsoon, naata diri tumoy-tumoy, hapit na ni mahuman. Amen? When the Lord comes, that will be the end of the dispensation of grace. O magsugod na ang dispensation of the kingdom, which is for 1,000 years. So, this is the millennium. 1,000 years. So, kining duha ka circle, kining duha ka panahon, mauni ang coverage sa kingdom of the heavens. Okay? So, this is the coverage of the kingdom of the heavens. So, in short, ang kingdom of the heavens, part gihapon siya sa kingdom of God, which is from eternity to eternity. Again, unsa ning first circle? Eternity past. May labay nga eternidad. Kaning last nga circle? Eternity future. Kaning upat, pwede nato ning gitawag sa atong MR, this is the bridge of time. So, mao ni ang dunay panahon. Kanang eternity, wala pa man ay time. Kanipod, wala po siya time. Ang naray time, kanilang upat, this is the bridge of time. So, from the time of the patriarchs, the fathers before the law, the Israelites during the dispensation of the law, then today, the age of the church, the age of this dispensation of grace, then the heavenly part, earthly part, this is the millennial kingdom. So, this is the bridge of time. Naata diri karon, mo na natay time, di ba? Unsa na time karon? 7:54. Oh, naanata dia, no? So nata ning gap. Okay, so again, the kingdom of God, eternity past. So that means ang kingdom of the heavens is still a part of the kingdom of God. Bahin gyapon siya sa kingdom of God. Sulod pa man siya sa coverage. Pero kani siya, doon na lang siya special nga name, kaning duha. Pwede siya, at this time, there is the kingdom of the heavens. So, ang kingdom of the heavens, makita nato niya, what is this kingdom? Okay, next slide, Brad. So, di lang kayo ko mo explain ani. Mga ato na mo spitio ani. O sa Malabon, ma-explain sa... Okay, next. Okay, what is the kingdom of God? Let's read together. The kingdom of God is the realm of the divine life. So this is a realm of the divine life. In short, if you have received the life of God, you are a part of the kingdom of God. So kinsa man nato diri ang nakabato na sa kinabuhi sa Dios? Kinsa may nidawat na sa Ginoo? Do you have the divine life, brothers? Do you have the divine life, sisters? So sultiya ang iyong tapat, no, brother or sister? You are a part of the kingdom of God. Amen. Hallelujah. Okay. So, kung naa kay divine life, you have the divine life, you are a part of the kingdom of God. Then, next definition, atong basahon, the kingdom of God is the realm of the divine species. Unsa man ang species? Species. Sa Bisaya, matang, kaliwat, no? So, Diyos nung kaliwat kun Diyos nung matang. Di ba?
tanang mga living things na siya iyang kaugalingong species. Diba? Doon na siya matang niya. Ang baboy, matang sa mga baboy. Ang iro, matang sa mga iro. Amen? Ang mga iring, napo ilang kaugalingong matang. Kita mga igsoon, unsa man ta nga species? Ha? Okay, according to science, nata sa human species. No? Sa tawhanon nga matang. Tawhanon, we are human beings. Okay? Pwede ba nga ang human being makigsagol sa baboy? Makigsagol sa iro? Mausa ka species sa iro? Dili. No? So, ang human ragyod. Okay? But, we are not only human. We have received the divine life. And because of that, unsa naman ta karon? We now belong to the divine species. Mga Diyos nun na ta nga mga kaliwat. Okay, now, to clarify, let's see, no, atong itanaw balik ang history sa universe. Next slide. Okay? So, in the beginning, sa Genesis 1:1, God created the heavens and the earth. And the first creatures in this universe, ang una nga mga living being nga gibuhat sa Dios, do you know unsa sila nga matang? What kind are they? They are the angelic creatures, ang mga anghel. So, before pa nagbuhat ang Diyos sa kalibutan, giuna na niya buhat ang mga angels. Okay? So, the angels were the first creatures of God. Og nakaibalo mo kinsay pinaka-leader sa mga angels? Ha? Lucifer. Lucifer. Nindot kayo siya nga no? Lucifer. Also known as the day star. Oh. Mao ni si Lucifer, the day star. But, kani si Lucifer, at a certain point, Lucifer, the head of the angelic creatures, and the most beautiful of all the angels, he became fallen. Nadaot siya. Why? Because of pride. Tungod sa iyahang pride. Okay, let's read this. Verses Isaiah 14:12 to 14. Okay, together. Let's read together. Isaiah 14:12. How you have fallen from heaven, O day star, son of the dawn. How you have been hewn down to earth, you who made nations fall prostrate. But you said in your heart, number one, I will ascend to heaven above the stars of God. Number two, I will exalt my throne. Number three, and I will sit upon the mount of assembly in the uttermost parts of the north. 4. I will ascend above the heights of the clouds. 5. I will make myself like the Most High. So wala makontinto si Lucifer sa iyang status as the archangel, the highest among the angels. Ang iyang gusto, unsa man? I will make myself like the Most High. That means, makigtupong siya sa Diyos. No? So, bisan pag siya mo'y pinaka-head sa mga angels, pero tanaw niya, napamagyoy above niya, who is God. So, dili pa siya satisfied, nga siya mo'y pinaka-top most angel. He wants to be equal with God. So, what is that? That is pride. Diba? Pila ka I will ni kabok? I will. 5 ka I will dinhi sa Isaiah 14. Mao ni ang hinungdan nga si Satanas si Lucifer nahimong Satanas. Nahimo siyang kaaway sa Diyos. So, because of that,
karon doon na nay duha ka will sa universe. First, there is only God's will. Now, there is also Satan's will. Kaning I will niya. Doon na nay laing will sa universe. And because of that, doon na po'y duha ka kingdom sa universe. Before, there is only the kingdom of God. Karon, doon na nay laing will. So, doon na po'y laing kingdom. Unsa man ni kaduang kingdom? The kingdom of Satan. So muna mga igsoon, makita ninyo, from here, doon na na'y duha ka kingdom karon sa universe. The kingdom of God and the kingdom of Satan. So, ang pangutana, unsa tong kingdom of God? The realm of the divine life. The realm of the divine species. So ang pangutana, kung ang usa ka tawo wala nakabaton sa kinabuhi sa Dios, wala siya maka-receive of divine life, asa man siya nga kingdom? Ha? Asa man siya nga kingdom? Kita, asa man ta nga kingdom? We belong to the kingdom of God. Why? Because we have received the divine life. The kingdom of God is the realm of the divine life. And because of that, we become part of the divine species. Kung wala tayo divine life, we do not belong to the divine species. Asa man day ta na belong? Naata sa gingharian ni Satanas. So it doesn't matter, kinsa ka, bright ka, gwapa ka, gwapo ka, dato ka. Wala na gibasihan, anak. Ang gibasihan, nakabaton ba ka sa kinabuhi sa Diyos o wala? Amen? So, we need to pray sa mga friends nato, relatives nato, nga wala pa nakabaton sa kinabuhi sa Diyos. They belong to the kingdom of Satan. Okay. Then, in Revelation 12:4, and he still drags away the third part of the stars of heaven, and he cast them to the earth. So, kinsa man ning his, this is Satan. Pag-rebuild niya, a third part of the stars of heaven. Unsa man ni? Mao ni ang mga angels. So 1/3 sa mga angel di ay nikuyog ni Satanas. Wa ta kabalog pila ka buok ang mga angels nga gibuhat sa Dios. Pero 1/3 ana nikuyog ni Satanas sa iyang pagrebuild batok sa Dios. Kay bawon sa mong 1/3 sa tulo pila ang nikuyog niya? Usa. So, 1 out of 3. So, kung dunay 3 million ka mga angels, 1 million ang mikuyog ni Satanas. Oh Lord, kung dunay 300 million ka mga angels, pila ni kuyog ni Satanas? 100 million. So, wala tayo kay balogon sa number, but 1/3 followed Satan. Then, asa sila? They were cast to the earth. So, gihagbong sila dinhi, katong nipalo ni Satanas, gihagbong sila dinhi sa yuta. Asa madapita sa yuta? Kung basa mo sa New Testament, naa sila sa kahanginan. So, nahimo silang mga spiritual forces in the air, nahimo silang mga rulers, principalities in the air, naa sila sa kahanginan. Okay, so they are in the air, they are in the kanang clouds, no? Naa sila sa kahanginan. So, mauna nga sa Matthew 6, di ba, nag-ampo ang Ginoo, your will be done in heaven as it is on earth as it is in heaven. So in short, bisag ni-rebuild ang mga angels, walay mga rebellious angels sa langit. Kikipanghagpong man sila din sa yuta. So sa langit, walay mo question dito sa will sa Diyos. God's will is done in the heaven. Kung sa'y gusto sa Diyos sa langit, matuman. Walay mo supak, kay nga naman. Ang mga rebellious angels, gipanghagpong man din sa yuta. Ang problema din sa yuta, daghay mo supak sa pagbulutan sa Diyos. So, pila ka part sa mga angel? 1/3. Now, next slide. Then, in the Old Testament,
God, nagbuhat po siya og tao. He created man in Genesis 1:26 according to His image and likeness. Nya kini unta nga tao gihimo sa Dios aron sudlan og Dios, aron puy-an og Dios, aron mahimo silang part of the kingdom of God. Unya kining tao pag masudlan na og Dios, gamiton siya sa Dios to subdue Satan and his angels. Aron nga iyahang buntugon, iyang lupigon, no, og pinaagi sa tao, God will defeat Satan. No, pildihon sa Dios si Satanas. Tingali yung uban ninyo naguna-una gyapon, no, naguna-una nga brad. Ngano man sa Satanas nga gipasagdan man as Ginoo brad. O gipatay pa lang nas Ginoo, di wala to tay problema. Ha, nakauna-una wala. Ha, di ba? Tanan nato makasamok, no? Tungod lamang gini Satanas tanan, di ba? Sige na nung tag-eskwela kada adlaw, no? Daghang kay tag-assignment, daghang kay tutanan. Bawo mo nga na naglisod-lisod atong kinabuhi. Tungod ni Satanas tanan way lain. Di ba? Ipatay pa lang ni Ginoo Satanas wa na unta. Pero dili man pwede nga ang Ginoo mo diretso patay ni Satanas. Kay ngano man, kung iyan ang buhaton, mahimo niya. Pero wala siya'y glory. Wala siya'y glory, di ba? Imagine, kanang professional boxer, kunya, kontrahan og 7 years old. No, professional, Manny Pacquiao ba? Kontra, 7 years old. Di, pag ping-ping, pag, luoy, knockdown ritso, patay pa siguro tungkol sa kakusog. Unya, mo, unsa may reaction sa mga tao, mo singgit ka mga tao, yeah, mo anak ang mga tao? No, unsa may sila, boo, boo, nga naman. So, tawanan nga. Suko ng bata. Diba? So, walay glory. Diba? Walay himaya. Maura gyapon. Kung ang Diyos mo'y moderate so kulata ni Satanas, walay glory. So, mo na nga ang Diyos, naghimo siyang tao, not only to express Him, to represent Him, and also to defeat His enemy. Nya kita kay, on the one hand, creatures maputa, binuhat maputa. So kung kita versus ni Satan and his angels, baut-baut ra. Di ba? Kaya pareha man ta, Satanas, creature, kita, creaturesan. So mao na, nga, ang tao mo'y gamitan ni Satanas to defeat the enemy, his enemy. But sad to say, ang tao na unsa man, nadaot pod. Di ba? Instead of eating the tree of life, nikaon siya sa tree of knowledge of good and evil. Unya, pagkaon niya katong tree of knowledge of good and evil, si Satanas man to, ang iyang masalanon nga kinaiya. So, ang nahitabo, pati ang tao, nag-gain ni Satanas. Oh Lord! Kaya nasudlan naman ta sa sinful nature ni Satan, nasagula na ta. So, that means, ang fallen man, ang tao nga hulog, kaliwat ni Adan, nasagulan og sala na usa ni Satanas. Unya, maayo pa ang angels, kay 1/3 ramoy na daot. Tanawa ang binuhat sa Diyos nga tao, pila ka buok na daot. Romans 3:10, together. Even as it is written, there is none righteous, not even one. 3:11. There is none who understands. There is none who seeks out God. 3:12. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not so much as one. 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sorry, naputol. So, pila ka percent sa tao ang nadaot? Ha? 100% daot, tanan yun. Why exempted? Oh Lord. May pang-angels kay 1/3 ra. Ang tao, hurog yun mga igsoon. Wag yun. Kitang tanan, non-righteous, not even one. All have turned aside. Kitang tanan, no? Ni palayo sa Diyos. And what happened? They have become useless. So di na magamit sa Diyos, dili na maka-express sa Diyos, dili na po maka-fight against Satan. Saan mo mag-fight nga?
nga sagulan naman ta sa masalanong kinaiya. So nausa na ni Satanas ang fallen man. All have sinned. Amen? Failure ang angel. Failure ang tao. The fallen man. That's why today, God need another species. Ang Diyos karon na kinahanglan og laing mga kaliwat. No? Laing matang. Amen. Daot ng angel, daot ng tao. Okay, next slide. Praise the Lord. Kinsa man ning another species, mao ni ang mga Diyos tao. Hallelujah. Let's read John 1:12. But as many as receive Him, to them He gave the authority to become children of God. So kaning next, ikatulo diya nga matang, mao ni ang mga matang sa mga anak sa Diyos. To those who believe into His name, who were begotten not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Wow! Hallelujah! So, kaning ikatulong matang, dili na basta-basta. Amen? Fallen man ni sila, pero gitubos sila, giredeem sila, giluwas sila, gianak sila sa Diyos. Man, since John 12:24, together, truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it abides alone, but if it dies, it bears much fruit. So, kaning third race, third species, nga gamiton sa Diyos, ang una yun ani nila, the first of this species, is the Lord Jesus Christ. Si Kristo may unang Diyos tao. Siya ang unang divine species. Siya ang unang grain of wheat. Praise the Lord! Wanang kinanglan siyang mamatay sa cross o mamanhaw. Aron mahimo siyang life-giving spirit, aron nga makapamunga siya nato mga igsoon. So today, what are we? We are the many grains of wheat. We are the reproduction of the first God-man. Praise the Lord! And not only that, this first grain of wheat, the Lord Jesus, He is also the reality of the kingdom of God. Siya po ang realidad. Next slide, Brad. The reality of the kingdom of God. Okay? So, next slide. Let's read this definition of the kingdom of God. Amen. The kingdom of God is the Lord Jesus, sown as the seed into the believers and developing into a realm over which God can rule in the divine life. So, the kingdom of God is the Lord Jesus. Amen mga igsoon? Asa naman si Lord Jesus ron? Nasa atong sulod. Do you have the Lord Jesus in you? That's why you become a part of the kingdom of God. Kay naaman ang kingdom of God sa imong espiritu. Because the Lord is in you, that makes you a part of the kingdom of God. Kung wala pa ka nakabaton sa Ginoo, you are not part of the kingdom of God. So kung may mga wala pa naluwas din kinahanglan tang mutuog mudawat sa Ginoo. O magpabautismo aron mahimot ang bahin sa gingarian sa Dios. Next slide. Okay. This one, Romans 14:17. Together. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Then let's read the footnote of the kingdom. This verse is a strong proof that the church in the church age is the kingdom of God. Because the context here deals with the church life in the present age. The church is a matter of grace and life, whereas is a matter of authority. May kalabot sa pagbulutan, diha sa kinabuhi. Okay? So, that means that today, the church life is the reality of the kingdom. Asa man ta karon mga igsoon, we must be in the church life. To live in the kingdom, we are a part of the kingdom. Bahin na ta sa gingharian. Pero dapat, magkinabuhi ta diha sa gingharian. So asa man ta magkinabuhi, brad? Asa man ang gingharian? Ang church life. Nasa matagdapit, praise the Lord! Mao na ang reality sa gingharian sa Diyos.
So that means we should be in the church life. We should never leave the church life. Because it is in the church life that we can exercise ourselves to live in the kingdom of God. Okay, so si Brother Gilbert na mo pa dahil mga igsoon. Amen.